People go for the next one. Now we're going to see a problem in street light design. So it is very much important. Just concentrate on the problem. This is the data in the problem. So a section of road is to be illuminated by two lights. The two light data is nothing but 500 candle power and 400 candle power. Both are horizontal and it is apart from 20 meters. So I have a two lights with the distance of 20 meter. Each first light has been producing a 500 candle power and second one is producing a 400 candle power. Then suspended with the height of 6 meters. So this light has been suspended with 6 meter of height value from the surface. Now I'm going to calculate the illumination at a point A with the directly below the lamp. So direct below the lamp, I need to find the illuminations here of 500 CP, and directly below the lamp of B, it is nothing but 400 CP lamp, and also find the illumination at the C point. It is nothing but a center of the point between A and B. புரிஞ்சுக்கங்க, simple concept is that ரெண்டு லைட் இருக்கு ஸ்ட்ரீட் டிசைன்ல. ரெண்டு லைட் ஒரு 20 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல நான் வைக்கிறேன். அந்த ரெண்டு லைட்டோட எலிமினேஷன்ஸ் என்னன்னா, ஒரு லைட் 500 கேண்டில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, இன்னொரு லைட் 400 கேண்டில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தென் அந்த ரெண்டு லைட்டையுமே நான் வந்து 6 மீட்டர் ஹைட்டுக்கு பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னென்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லைட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். அந்த ஏன்ற லேம்ப் 500 கேண்டில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, பின்ற லேம்ப் 400 கேண்டில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஏ லேம்புக்கு கீழே, அதாவது ஏ லேம்புன்றது 500 கேண்டில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏ லேம்புக்கு கீழே என்ன இலுமினேஷன் அப்படின்றத செக் பண்ணுறேன். தென் 400 கேண்டில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பி லேம்புக்கு கீழே என்ன இலுமினேஷன் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். தென் ரெண்டு லேம்புக்கும் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன், தட் இஸ் நதிங் பட் சி. அந்த சி பாயிண்ட்ல என்ன இலுமினேஷன்ஸ் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். ஸோ you have to draw a new diagram here. So this is the diagrammatic sector. So this is lamp 1. This is lamp 2. Consider lamp 1 will have a 500 candle power. Lamp 2 will have a 400 candle power. So these two lamps are separated with the distance of 20 meter. Now consider this is a point A. That is nothing but sorry before that, a height, the lamp has been placed with a height of 6 meters. Both lamp are located in 6 meters. So the light should be focused with this A and this C and this B. This light is also focused with this B, this C and this A for the daughter notifications, focusing areas. So three areas are located here. One, A is nothing but below the lamp 1. B is nothing but below the lamp 2. C is nothing but center point of between the lamp 1 and lamp 2. That is thing, A here below the lamp 1, B here below the lamp 2, then C is here, which is nothing but between center portion of lamp 1 and 2. So now we're going to calculate intensity at A point, B point and as well as C point. So the same people, it is also a similar technique. You need to find these triangles. By this way you can find the diagonal and you can use the same formula here. Let's do one by one now. So the first session, I'm going to find the illumination at the point A. So point A, here the point A is nothing but, sorry, just a minute. Yeah, point A is nothing but this location. To find this location, you have to concentrate on this value and this value. lamp 1 ல இருந்து direct focusing வரும், lamp 2 ல இருந்து inclined focusing வரும். So இந்த lamp 1 மூலமா டைரக்டான ஃபோக்கஸ் கால்குலேஷனையும் இந்த lamp 2 மூலமா இந்த diagonal focusing வேல்யூவும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா A ஓட இன்டென்சிட்டியை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். B ஓட இன்டென்சிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்ப? lamp 2 ஓட டைரக்ட் ஃபோக்கஸிங்கையும் lamp 1 ஓட diagonal focusingையும் ஆட் பண்ணனா B ஓட இன்டென்சிட்டியை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். C ஓட இன்டென்சிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? lamp 1 ஓட diagonal focusையும் lamp 2 ஓட diagonal focusையும் மெஷர் பண்றது மூலமா C ஓட intensity calculate பண்ணலாம். Let's do one by one. First setup is nothing but finding a position. Lamp 1, it is direct to the below value. Lamp 2 is with the diagonal value. So direct இருக்கு அப்படின்னா அந்த கன்சென்ட் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவீங்க? So this is the thing. I'm going to use the same formula here, L1. So that is nothing but A is equal to I divided by H square.
Why I'm using this formula is for a cos. It's a direct one. Direct and the considerations cos theta order value theta equal to 0. For that case, it is a direct focusing, no angle, so cos theta become 1. Then height, intensity divided by this, nothing but height, so h square. So all the data are there. L1 produced pandra illuminations is nothing but 500. So then h is also there. Substitute all this thing and find the illuminations of lamp 1 at the A point. So that next one is nothing but you need to find the illuminations of the lamp 2 at A point. So இது inclined value la irukku. So in the value find out பண்றதுக்கு A is equal to I divided by D square into cos theta. Here இங்க ஏன் D போட்டிருக்கேனா it is a diagonal value. இங்க H போட்டிருக்கேனா it is height. So draw a triangle on this section. So in the triangle இது lamp 2 ஓட height, இது A position. இங்க தான் நான் எவ்வளவு intensity இருக்குன்றதை calculate பண்ண போறேன். So எனக்கு இந்த distance தேவை. It is nothing but a diagonal that is going to substitute in this formula. So இதோட intensity I, that is already there, and the intensity 400 candle power. So cos theta என்றது இந்த angle ஓட inclination. So for this content, ரெண்டு lamp ஓட distance 20 meter, ஒரு lamp ஓட height distance 6 meter. By using this equation, so to find distance between A to O, consider it is a L2. Distance between A to L2 is equal to whole root of AB whole square plus BL2 whole square. By using this formula, you can find the distance of A to L2. That is nothing but the diagonal. After finding this diagonal, substitute this value here, and yeah, illumination is already there. Then to find the cos theta is found by height divided by diagonal. Yeah, height is nothing but this value 6 meter, and diagonal you need to calculate that. By dividing these two things, you can find the cos theta value. So substitute all this thing and find the value. So this is the answer of direct focus illumination. That means illumination of A point by lamp 1. Then this is nothing but illumination of A point by lamp 2. So check with the answers, solve and check with the answers. Then you need to add these two things and find the total illuminance value at the point A. Similar thing, go for the next one. I'm going to calculate the illumination value at B point. Now the B point is on this side. So on this side, this lamp L2 will on direct focusing, L1 is on inclined focusing. So let's do the content. Illumination at B, illumination at B by lamp 2, illumination at B by lamp 1. So lamp 2 is on direct focusing of B. So the thing is, I have to use the formula of I divided by h square because it is on the direct height. So this is on this consideration. B is there and L2 is there. It is on direct focusing. Only I have to consider the height, a cos theta, and no inclination is there. So 0 it will become. So for this content, intensity also there, height is also there. Substitute all this thing and find the value. That is nothing but this content. Solve and check. Then go with the next one. A inclined value. That means now I have to find the illumination of B by lamp 1. So it is on the triangle content. So for that equation on I divided by D square into cos theta. So you have to draw this diagram. So this is the point B. I'm going to find the illumination on this location. The light is on this area. That is nothing but lamp 1. So on this content, a distance is defined by this diagonal. So I have a height and I have a distance between these two A and B value. By using this equation, which means of L1B is equal to whole root of AB whole square plus AL1 whole square. By using this equation, you can easily find the D value. So after find this D value, substitute here. Then cos theta. Cos theta, how can you find this cos theta? Cos theta is nothing but this angle that is calculated by height into height divided by diagonal. So height is there, which is nothing but 6 meter, and diagonal you already find with the previous step. So divide these two things and find the cos theta value. Substitute all this thing and find the answer on this value. After finding these two things, you have to add these two and find the total intensity at the point B. That is nothing but 11.4. Solve and check the content. One more step is there. You need to find the intensity on the center position. That is nothing but C. So this is the content. Intensity of the C, illumination due to L1 and illumination due to L2, lamp 1 and lamp 2 here. So you have to redraw a diagram on this condition. Now this is the factor. A total distance between A and B is 20 meter. The height of the lamp is nothing but 6 meter. Now I'm going to find the intensity at the point C. For that,
I need to find this diagonal and I need to find this diagonal. So for finding this diagonal, I need to know about this height and breadth value. So here this C is assumed as a center point. So a total length is 20 centimeter. Divide by 2, assume a 10 meter on this side and 10 meter on this side. Let's go with the conditions. Now you're going to solve all this thing in a basic thing. Consider as this one triangle. Same formula is there, which is nothing but I divided by d square into cos theta. Here also I divided by d square into cos theta. For this triangle you have to substitute this value. For this triangle you have to substitute this value. For intensity of this thing, L1 intensity is there. For intensity of this thing, L2 intensity is there. D2, how can you find the D here? This diagonal, I think so both are same because it has a similar value only. How can you find this thing? Which is nothing but the same thing. To define the D is equal to whole root of AC whole square plus AL1 whole square. By solve this thing, you can find the D value. So substitute here. How can you find the cos theta? It is nothing but this angle. That is nothing but height divided by diagonal. So diagonal value you can solve it from the previous step. So by dividing these two things, by dividing this two length, you can easily find the cos theta. Substitute all this thing. D and the cos theta is similar for this value because both are in the same value. This is also a 10 meter, this is also 10 meter, height is also a 6 meter. So once you find the D and once you find the cos theta, substitute both the thing, and the elimination is differ. Here it is a 500, here it is a 400. So for that a value has been changed. It got 1.8 and it got 1.5. So after that you need to add this to find the total elimination on the C value. So that's all, people. This is the way you can solve the problems in lightning design in a streets. So we have a further problems. You have to solve all this thing. I can give the clear root of that. So consider, go for the next problem. It is nothing but the same concept. A lamp of 600 candle power is placed with the height of 1.5 meter below the reflecting plate of mirror surface. So a candle power, I'm going to find a below of 150. Already a length is there and the length of 1.5 meter. Then a reflector of 70% is light falling on it. 70% is the light falling. So it's a basic thing. Then find the illumination at a point 4 meter away from the foot of the lamp, but the height of 6 meters. So height value 6 meters, then foot horizontal distance value 4 meter. So diagrammatic structure defined pattern. So this is the diagram from this content. This is the lamp location and this is a reflector location. This is the base area A, O dash. Currently the light is on this position. With this position, I need to find a intensity on with the distance of 4 meter. 4 meter thalli beanra or pointer locate pandren. So light value in the position la irukku. So A to O dash abdindra distance is 6 meter. It's already there. It's 6 meter above and 1.5 meter above. இதை நான் குறைக்கும் போது என்னன்றதை calculate பண்ணணும். So 1.5 meter and 6 meter is the total height of A to O dash, and I need to find the intensity at B with this distance and with this common 4 meter interval. இது என்னன்றதை proceed பண்ண போறேன். Then after that, after calculating this content, I'm going to move the location of this lamp by reducing a 1.5 meter. இந்த O dash ல இருக்கிற lamp ஓக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். அப்படி இங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்ண பிறகு one more diagonal we got. That diagonal is nothing but this thing, 6 meter of height, then 4 meter of distance. இந்த diagonal நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி calculations ப்ரொசீட் பண்ணணும். So that's all for the content. You need to find the total eliminations here. ரெண்டு eliminations find பண்ண போறோம். லைட் இங்கே வச்சா என்ன elimination, இங்கே வச்சா என்ன elimination, அது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணினா total elimination கண்டுபிடிக்கலாம். So லைட் இங்கே வைக்கும்போது that is nothing but this thing, elimination at the B for the lamp of O position. இந்த பொசிஷன்ல இருந்தா எவ்வளவு வரும் அப்படின்றது, தென் இந்த பொசிஷன்ல இருந்தா எவ்வளவு வரும் அப்படின்றதுக்கு தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணணும். The same formula தான் யூஸ் பண்ண போறேன், which is nothing but intensity divided by or candle power divided by h square or d square. இந்த இடத்துல d square தான் வரும். So illumination divided by d square into cos theta. So இந்த பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி d ஓட வேல்யூ இந்த டயகனலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு லென்த் பிரெத்தை யூஸ் பண்ணு, இந்த டயகனலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓவரால் ஹைட் இன்ட்டு பிரெத் இதை யூஸ் பண்ணு. தென்
இந்த theta find out பண்றதுக்கு height divided by diagonal, then இதுக்கு produce பண்றதுக்கு இந்த height divided by diagonal, அதை வச்சு cos theta ஓட data find out பண்ணிக்கோ. By using this content you can easily predict the illumination of B at O, then illumination of B at O dash. By adding this thing you can easily find the B value. So simple தான் இருக்கும், solve பண்ணுங்க. இதுக்கான ஆன்சரை மட்டும் டிக்ளேர் பண்றோம், that is nothing but 7.38 lumex. Then go for the next one, next problem. It is also a same thing, you going to solve this problem. I will not give any guidance to you. So this is the content, basic thing என்ன declarations மட்டும் சொல்லிடுறேன். So ரெண்டு street light இருக்கு, அதே concept தான், 20 meter apart from ல இருக்கு, then fitted with they give the output of 500 candle power, and it was located at 8 meter of height from the ground surface. Illumination of 100 பண்ணும் என்னென்னா under the lamp ல எவ்வளோ, midway of lamp ல எவ்வளோ. ஸோ ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்க, அந்த டயக்ராமை ட்ரா பண்ணிட்டு ரெண்டு லைட் அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன லெவலில் இருக்குன்னா 20 மீட்டரில் இருக்குது. அந்த ரெண்டு லைட்டுமே எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா 50 கேண்டில் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தென் அந்த லைட்டோட ஹைட் வந்து 8 மீட்டரில் இருக்குது. 8 மீட்டர் ஹைட்டில் 20 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது அதுக்கான லைட்டுக்கு கீழேயே எவ்வளோ பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, லைட் ரெண்டு லைட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற சென்டர் பொசிஷனில் எவ்வளோ லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தான். ஆல்ரெடி முன்னாடி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலே அதே சிமிலாரிட்டியில் தான் இருக்கும். சால்வ் த கண்டென்ட், எய்தர் ஏதாவது ஒரு அண்டர் லைட் போதும், சம்வாட் ரெண்டு லைட்டுக்கும் கீழே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்றது தேவையில்லை, ஏன்னா எல்லாம் ஒரே டேட்டா தான், ரெண்டு டேட்டா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஏன்னா கேண்டில் பவர் ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று தான். ஸோ ஏதாவது ஒரு லைட்டுக்கு கீழே எவ்வளோ இன்டென்சிட்டின்னு கண்டுபிடிங்க, தென் ரெண்டு லைட்டுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க. திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப் தட், which means of illumination either A or B, both are same. Over that is solve பண்ணி அதை find out பண்ணி இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தால் செக் பண்ணிக்க. Then center point ஓட illuminationோட illumination value this time. Solve this content and check whether this data is correct or not.